Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie de collation des grades du printemps de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Welcome to the University of Ottawa's spring convocation for the Faculty of Law. Isn't it wonderful? You made it! And yes, it would have been even more so had we been able to gather together, all in one place. But nothing, not even a pandemic, can take away the extraordinary significance of this day. Nothing can stop us from celebrating your graduation. Je m'appelle Jennifer Quaid et je suis professeure agrégée et vice-doyenne à la recherche à la Faculté de droit, section droit civil. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager la tâche de maître de cérémonie avec mon collègue et professeur titulaire de la section de Common Law, John Curry. Nous animerons cette collation des grades, édition 2021, en mode virtuel. Un mode qui, jusqu'à tout récemment, était assez inhabituel, mais qui nous est maintenant plutôt familier, peut-être même trop. Les terres non cédées du peuple algonquin pour la cérémonie de la collation des grades. From coast to coast to coast and around the globe, we are now ready to witness and to celebrate the achievements of this year's Faculty of Law graduates. So let's get started. Commençons. Convoqué par le chancelier, par le recteur et vice-chancelier et par le Sénat de l'Université, la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa est ici réunie pour la collation des grades. Summoned by the Chancellor, by the President and Vice-Chancellor, and by the Senate of the University, the Faculty of Law of the University of Ottawa has now assembled in convocation. Whenever we gather for an important event at the University of Ottawa, it is our custom to offer an Indigenous affirmation in support of the principles of reconciliation. At the Faculty of Law, we are keenly aware of the importance of reconciliation, particularly given the special role that the Truth and Reconciliation Commission has called upon us to play as educators and researchers in law. It is a role we embrace and undertake with great care and humility, cognizant that there is still much more to be done as we strive to prepare the next generation of jurists to engage in and deepen the dialogue needed to build a relationship of trust and mutual respect between Indigenous and non-Indigenous peoples in this great land we live in. La dernière année nous a sobrement rappelé l'ampleur du travail devant être accompli par tous et chacun pour remédier à l'héritage du colonialisme et du racisme systémique qui persiste à l'encontre des peuples autochtones. Le décès de Joyce Echaquan, une femme atikamekw, Nehiro-Isiu, de 37 ans, originaire de Manawan, à l'hôpital de Joliette, dans des circonstances révoltantes en septembre 2020, et la découverte récente de lieux de sépulture non marqués sur le terre de l'ancien pensionnat de Kamloops en témoignent. C'est ainsi qu'il est impératif que nous contribuions à l'œuvre de vérité, que nous poursuivions la lutte contre la discrimination et que nous créions des espaces de discussion et d'action au sein de notre communauté. En ce sens, la semaine dernière, l'Université d'Ottawa a adopté le principe de Joyce, développé par la nation atikamekw Nehiro-Isiu, en réaction au décès de Joyce Echaquan. Ce principe vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. Ce faisant, nous réaffirmions notre responsabilité particulière en tant qu'établissement d'enseignement qui consiste à sensibiliser la population étudiante, bientôt sur le marché du travail, aux enjeux du racisme systémique, à promouvoir la sécurisation culturelle et à appuyer la revitalisation du savoir autochtone dans tous nos programmes. We also stand in solidarity with all
who seek justice for Indigenous peoples in Canada. Here is our affirmation. We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remains unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. In recognition of our location on the ancestral territory of the Algonquin people, allow me to introduce Della Maness, a member of the University of Ottawa Indigenous Education Council from the Algonquins of Pikwakanagan First Nation, and William Dick, the Cultural Resource Officer and Language Learner at the Omame Winini Pimadjwawin Algonquin Way Cultural Center. In a short video, they will welcome everyone to today's virtual ceremony. Kwe Kwe. My name is Della Maness, and I'm the Manager of Education for the Algonquins of Pikwakanagan First Nation. I am also a member of the University of Ottawa Indigenous Education Council. I would like to thank the University of Ottawa, parents, family members, friends, and especially our graduating students for this special invitation to say a few remarks. My role is to support our students from JK to post-secondary for my community. I know all about the obstacles that students face. We each have our strengths and weaknesses in different areas. This past 12 to 15 months, we've been faced with a new obstacle. Life is about adapting to changes. We do not like changes. It takes us out of our comfort zone, but we adjust to the changes. And that is what our students have done. We are in a world that only seems to be portrayed in movies. We are now part of that movie. But one thing that stands out, our families, our friends, our professors, our school staff, and our classmates were there with us all the way. The proof is in front of us. Our graduates, you have succeeded. As you move forward to your future jobs, becoming part of the Zoom world, remember, you are not alone. I would like to take a moment to say a few special words for our Indigenous students. We send out a special recognition to you, your parents, families, and your communities. You have made them proud. You are the future for your community. Build strong connections and find solutions as we work together with our Indigenous and non-Indigenous people. You are role models for your communities. All students today are role models. Congratulations, graduates. Be healthy, be safe, and good luck in your future endeavors. Miigwech. Kwe kakana, aname kagewen. Keche odina, odawang ki omba konagade, ega wikad ka migawanawang, mamawanini ashnabe waki. Nawi kikaninda moki min, eyo Ottawa University atea ga wikad ka migawanawang anishnabe waki anishnabeg. Nawi manaji yananig, anishnabeg, maya minje natam pemadazajig. Ondaje a king kaye nibing ondaje kichis sibing. Pemadazajig, mama wanini nishnabe kagege kameg ki a big ondaje a king. Oda Nishnabe was in a winawa, opimaju winawa, ogi nani gajichiga danawa. Nanaja ko nangama yo abanas.
Nui Manaji Yan Nanig, Anishinaabe Kaye, Anishinaabe, Mizowe Kamig. Nongom Nui Minawana Gozawin, Kisha Bo Gikina Malgozawin, Nongom Kicha Kijigud. Kedad Don Gaje, Ayana Mikagawin, Kinawa Kaye Kido Demug, Migwech Akanawia. Miigwech, merci beaucoup. Kaylin Rovinescu's career is marked by many achievements. Notably, he served as the CEO of Air Canada until recently, for over a decade. However, long before that, he was where you are today, about to embark on his career as a new graduate of the University of Ottawa. Aujourd'hui, il est avec nous en son rôle de chancelier de l'Université d'Ottawa. Chaque année, le chancelier s'adresse aux étudiants dans le cadre des cérémonies de la collation des grades afin de leur offrir ses félicitations et de leur souhaiter bon succès dans leurs projets d'avenir. Now, please welcome the Chancellor of the University of Ottawa, Kaylin Rovinescu, for his address to the graduating class. Chères finissantes, chers finissants, many years ago, in fact just over 40, on a spring day much like today, I too attended a convocation ceremony and graduated from the University of Ottawa. I remember that I received my diploma with a sense of excitement and emotion, a feeling that I was standing on the threshold of a vast future that was close at hand, yet still quite unknown. Au cours des décennies qui ont suivi, le monde a connu des changements pratiquement inimaginables. À l'époque, l'Internet et les ordinateurs personnels n'existaient à peu près pas. Le télécopieur a gagné en popularité pour ensuite disparaître avec l'avènement du courriel. Et maintenant, nous sommes à l'ère de TikTok. Pendant cette période de bouleversements technologiques et sociétaux, j'ai toujours été très reconnaissant d'avoir appris, grâce à ma formation universitaire, à faire face aux nouvelles réalités, à les assimiler et à en tirer parti pour transformer le monde. De nos jours, il faut plus que jamais être capable de s'adapter et d'innover. In the midst of this world health crisis, the capacity of our global community is being strained and tested. In society at large, and within the university, what was considered, quote, normal, has suddenly and perhaps irrevocably changed. Over the last 16 months, you yourselves witnessed a radical transformation in your own education. And in the midst of that wave of change, you persevered and succeeded. Your graduation here today is proof of your extraordinary capacity to respond creatively and courageously to our rapidly changing world. Votre présence me rassure énormément, car c'est vous qui devrez composer avec les défis et les possibilités que présente l'avenir. Ce sont vos idées, vos rêves et votre énergie qui permettront au monde d'évoluer autant d'ici l'an 2060 qu'entre 1980 et aujourd'hui. Les efforts qui vous ont menés ici, les années passées à étudier intensivement, les relations étroites nouées avec vos camarades et dans la communauté universitaire, ainsi que votre résilience face aux perturbations et à l'incertitude qui vous ont bien préparé à servir la société et à changer le monde. The scope of that transformation will be greater than we can imagine here today. In the coming years, you will find cures for diseases. You will conceive and design new technologies. You will build successful businesses. And you will write the poems and novels that will define your community and your time. All this and much more. I'm truly excited for you as you approach the great challenges and great opportunities that await you. Évidemment, votre passage à l'Université d'Ottawa n'est qu'un début.
Dans ce monde en évolution constante, il est primordial de poursuivre sa quête de connaissances, de s'ouvrir aux nouvelles expériences et de toujours savoir s'adapter aux circonstances changeantes. Pour demeurer sur la voie du succès, on ne doit jamais cesser d'apprendre. Mais vous avez prouvé que vous pouvez travailler dur, que vous êtes discipliné et que vous finissez ce que vous commencez. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans les contextes les plus difficiles. You are now UOttawa's newly minted alumni. Be proud to represent your alma mater wherever you may go, just as we will take pride in all your present and future accomplishments. Today, we validate your effort and your achievement, and I'm honored to offer my own personal, sincere congratulations to you. But tomorrow is when the work really begins. Tomorrow is when you start truly your own transformation of this extraordinary world. Work hard to fulfill your dreams. We're counting on you. Félicitations. Congratulations. Thank you, Chancellor Rovinescu, for sharing your passion and your wisdom with us. Maintenant, je vous invite à visionner la présentation de Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa, qui prononcera une brève allocution à l'intention de la promotion 2021. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de votre collation des grades et j'aurais tant aimé être en mesure de célébrer votre réussite en personne avec vous et les vôtres. Malheureusement, la pandémie en a voulu autrement. Je sais à quel point depuis 1 année et demie, votre vie d'étudiant a été chamboulée par la pandémie actuelle, à quel point vous avez dû développer une résilience hors du commun et à quel point vous auriez aimé que les choses se passent bien autrement. Moi aussi, croyez-moi. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de nous reprendre, en personne cette fois, pour vous conférer à nouveau votre diplôme. Each of you has taken a different and distinct path to graduation. Each of you has worked hard and grown profoundly during your journey. And so I congratulate each and every one of you on reaching this most important milestone. Well done! You should be very proud. This is also a very significant moment for those who aided and accompanied you along the way, your parents, friends, family, professors, and mentors. I know that they all share the pride of your accomplishment. So I would also like to thank all those who supported you during your studies and during this most extraordinary time. On behalf of the University of Ottawa, we are so grateful. Thank you, and thank you. Chère promotion de 2021, le diplôme qui vous est octroyé aujourd'hui est la preuve tangible de votre réussite, preuve que vous chérirez et qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Mais au-delà de ce morceau de parchemin, ce sont ces éléments difficiles à mesurer et à évaluer, comme les bons moments passés à l'université, qui resteront gravés dans votre cœur et dans votre mémoire. Les longues soirées d'études pour maîtriser des notions et des formules complexes, les discussions politiques, philosophiques enflammées qui vous auront aiguisé votre pensée et élargi vos horizons, les amitiés indestructibles et les liens durables tissés dans notre communauté universitaire. Toutes ces choses font partie intégrante de votre expérience à l'Université d'Ottawa et seront des outils précieux pour partir à la conquête du monde. No university experience can be without challenges and pitfalls. Yet, yours has been marked by truly extraordinary and remarkably difficult circumstances. None of us could have imagined that you would need to overcome a global pandemic to earn your degree, or that you would be tested in so many unprecedented and stressful ways, and yet you have thrived. I so wish things would have been different for you.
I know we all wish it. And yet, I'm so proud of how you have risen to meet the challenges you have faced. Through your perseverance and the support of your university community, you have successfully arrived at this moment of completion and celebration. Your courage and resilience and your dedication to your studies have all been extraordinary. You are members of a very special and historical cohort of students. You have proven yourselves truly worthy of your degrees, and the University of Ottawa is so proud to celebrate you today. You are now graduates and alumni of the University of Ottawa. You have earned your place in our rich and global community. Vous avez appris à intégrer les valeurs qui caractérisent notre université, l'ouverture d'esprit, le respect des autres, ainsi que la reconnaissance des richesses collectives que constituent le bilinguisme et la diversité. Ces valeurs vous seront utiles pour vous tailler une place et transformer le monde. Je vous invite à les garder bien vivantes dans les années à venir, alors que vous profiterez des fruits de votre labeur. Quels que soient les endroits que vous explorerez, les nouvelles amitiés que vous nourrez et les relations professionnelles que vous forgerez, rappelez-vous toujours que vous serez ici, chez vous. Enfin, je vous exhorte aussi à ne jamais oublier vos rêves. Vous avez beaucoup accompli et vous avez énormément appris, mais votre quête ne fait que commencer. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de vos rêves et de vos connaissances, mais aussi de votre courage et de votre espoir. Allow me to insist. The world needs more than ever your vision as well as your values. Values of tolerance and respect, values of generosity, value of openness to the world and its incredible richness, ambition to change things for the best and not for the worse, as it is too often the case these days. Dear graduates, the adventure continues and a new chapter of your life starts today. This is a pivotal moment that deserves to be celebrated. I send you my very best wishes for success and happiness, and of course, congratulations to you all. Félicitations à tous. Thank you, President Frémont. I know that you care deeply about our students and that you would wish for all of us to be together today so that you could greet each of them in person at this exciting moment. Il me fait maintenant grand plaisir de vous présenter la conseillère spéciale auprès du doyen pour la réconciliation de la Faculté de droit, section de Common Law, Madame Claudette Commanda. Elder Claudette Commanda is an Algonquin Anishinaabe from Kitigan-Zibi Anishinaabeg First Nation. She is a proud alumna of the University of Ottawa's Faculty of Law, Common Law section, and also Faculty of Arts. She has dedicated more than 30 years to promoting First Nations people, history, culture, and rights in various capacities, including as a University of Ottawa student, professor, member and chair of the Aboriginal Educational Council, member of the university's Board of Governors, and as the first elder-in-residence for the Faculty of Law. Madame Commanda, nous sommes ravis de votre présence ce matin et je vous cède donc la parole. Kwe kakina, pijajikoma Anishinaabe eki, mino pimadzwin, mino gijigwin. To the Indigenous students, today is your day, and I bring you greetings from the homeland of my people, this unsurrendered homeland of the Algonquin people. I'm very honored to be here, very honored. To bring you words of inspiration to you, the Indigenous law students who are graduating today. To give thanks to Dean Adam Dodek, and also to give thanks to the members of the Faculty
of Common Law at the University of Ottawa. I begin by acknowledging Indigenous students. I begin by acknowledging who you are in each of your nations, and I thank you. I thank you for your strength. I thank you for your vision. Today we honor you. And not only do I honor you, but so do your families, your communities, and your nations. I hold here with me the grandfathers that have always inspired my walk in life. And I know that you are inspired by your culture, by your identity, and by the wisdom of your people. I stand here on this foundation of my ancestors, and I acknowledge my ancestors, those Algonquin ancestors, Nijenwen Daganag o Mamaweniniwag. I acknowledge each and every one of you, Indigenous students, your ancestors. 3 years ago, you embarked on a journey to become law students. And today we celebrate your accomplishments, we celebrate your achievements, we celebrate your success. And know that you are the stars of your communities. You are the voices for those that will come behind you. Continue embarking on that journey of success and reach for those stars that are just waiting for you to be those lawyers, those advocates for your communities, for your nations. And as you embark on that journey in becoming a lawyer or working in that any kind of legal profession, remember where you come from and never forget your ancestors. Never forget the foundation that the Creator has planted us on, and that is being who we are as the First Peoples. So to the First Nations law graduates, to the Inuit law graduates, to the Métis law graduates, remember, today is your day, and you have that place not only in your community, but you have that place in Canadian society. And we stand with you. Chimigwej for your hard work and your dedication. And Chimigwej for sharing with the Faculty of Law, with your peers, with your professors, the wisdom that you entered into law school with. And that wisdom is the foundation of your culture, Chimigwej. And to Adam Dean Dodek, thank you. Thank you for your strength. Thank you, Adam, for living up to your commitment and providing the very best in supporting Indigenous students. In 2018, during the installation in your role as a Dean for the Common Law faculty at the University of Ottawa, we welcomed you. Not only did we welcome you onto our territory of the Algonquin people, but we welcomed you into our hearts, into our wisdom, into our community, as students, as elders, as community members. And we gifted you with that sacred medicine of sweetgrass, and you accepted that sweetgrass as a commitment to providing the very best for Indigenous students, and you did. And through that time, from 2018 to now, you provided that safe space for Indigenous students. You encouraged their learning. You listened to us. You listened to our lived experiences. You listened to our teachings, and you heard us. And you heard what we needed. You encouraged the supports of Indigenous students through hiring a learner advocate, in acquiring funds for specific scholarships for Indigenous students. And Adam, most importantly, you provided that space for Indigenous students to be heard, to be listened to be understood. A place where our Indigenous students felt comfortable and felt a belonging. And I must say, Adam, that indeed you walked with the principles of those 7 grandfathers, the 7 grandfathers that have been gifted to us as Anishinaabe people, and I have seen you uphold those principles
of the seven grandfathers, whom we call wisdom, love, respect, bravery, honesty, humility, and truth. And Adam, I know you will continue walking with the seven grandfathers. So in closing, to you, the Indigenous students who are celebrating your convocation, and to you, Adam, as you embark on another role, embrace those seven grandfathers. Continue walking with them. And I say to each and every one of you, Ayongwamazin Nichkiwe Dug Nigawamin. No words for goodbye, but what we say in our language is until we see one another again, take good care. Enjoy your day. Celebrate. The world is yours. Miigwech. Thank you. Miigwech, Elder Commander, thank you for those inspiring and insightful words. And thank you also for your kind tribute to Dean Dodek as he moves on from his role as head of our common law section. Chaque année, on invite quelques représentants des finissantes et des finissants à prononcer des mots d'adieu à leurs consoeurs et à leurs confrères de classe. A class speaker is an engaged class leader, a class president, or someone who has shown outstanding academic excellence. C'est donc avec grand plaisir que je vous présente les représentants de la promotion de 2021 de la Faculté de droit. Léa Desjardins, Juris Doctor, Common Law, Programme de droit canadien. Sabrina Chang, Juris Doctor, Common Law. Tawny Allison, Juris Doctor and representative of the Indigenous Law Students Government. And George Monasteriakos, licence en droit, droit civil. Please join me in viewing this video presentation by the class speakers of 2021. Cher recteur Frémont, chancelier Ravinescu, doyen Dodek, chers parents, familles et amis qui regardez depuis la maison, bonjour. Je tiens à dire bonjour particulièrement à mes confrères et à mes consoeurs, bref, à mes amis depuis 3 ans. Je tiens d'abord à nous féliciter. Nous venons de franchir une grande étape. Si vous êtes un peu comme moi, et je ne vous le souhaite pas, vous pensez tout de suite au prochain défi, sans prendre le temps de célébrer vos accomplissements. Peu importe ce qui vous attend dans les semaines, les mois, les années à venir, je vous invite aujourd'hui, maintenant, à prendre le temps de célébrer la fin de ce chapitre. Vous avez travaillé fort et vous le méritez. Ce fut un grand plaisir d'apprendre à vos côtés depuis 3 ans. Que ce soit dans nos salles de cours sans fenêtres du pavillon Fauteux, à nos salles de classe virtuelles aux fenêtres trop nombreuses. Ce fut un aussi grand plaisir d'apprendre à vous connaître personnellement, pendant les soirées karaoké du FNS, dans les couloirs bondés du pavillon entre 2 cours, ou même dans les clavardages de nos Zooms, même si on n'était pas supposé de clavarder. Nous pouvons être fiers de notre cohorte. Nous sommes passés de petites premières années, timides et effrayés de prendre la parole et d'avoir la mauvaise réponse dans le cours de professeur Jackman, à de jeunes juristes avec du panache, qui ont su surmonter des défis et des circonstances hors de l'ordinaire avec résilience. Nous sommes prêts à affronter les aventures qui nous attendent. Vous avez choisi une carrière, certes, difficile, mais aussi une carrière gratifiante. Comme le dit si bien Oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peu importe ce que vous faites avec ce diplôme, j'espère que vous pourrez, tout un chacun, faire des choses qui vous allument, qui vous passionnent et qui vous permettent de grandir. Sur ce, je vous souhaite le plus grand succès du monde. À la prochaine. President Fremont, Chancellor Rovinescu, Dean Dodek, faculty members, distinguished guests, and last but not least, the 2021 graduating class. It is my tremendous honor to be your class speaker.
While convocation looks and feels a bit different this year, this grand occasion is not. We are here and we've triumphed. Yet it only feels like last week when we were all sitting in torts class, holding our breath, praying it wouldn't be our name that's cold called. But time and time again, our resilience prevailed. As we venture off on our exciting careers, it's important to take stock of the title that's about to be bestowed upon us. Today, we're walking away with a JD, and along with that JD comes power and boundless opportunities. This also connotes responsibility. So we must never forget that ultimately, our profession is about servicing people. While writing this speech, I thought a lot about my family and their stories. Growing up in a small village in Taiwan, my mom would spend nights staring up at the stars, wondering when it was her shot at an education. I realized that often the only thing separating us from the person next to us is opportunity. So we must use our platforms to empower people to share their stories and to amplify their voices. And remember that being a legal professional doesn't mean we have to conform to a linear order. We can be analytical while embracing creativity, identify as both legal scholar and romantic poet. We must dig deeper to unwire the archaic conventions, as the beauty of the law is often found in the dissent. Confronting gray area is how our society will move forward. I want to end today with a beautiful quote Professor Ian Kerr offered us on our first day of law school. Take care of the scents, and the sounds will take care of themselves. So, graduates, I'll leave you with one question. What sounds do you want to hear? Ani Bojo, my name is Tawny Allison, and I'm an Anishinaabe Kwe woman from Pekejwan Wappo Island First Nation. This has been a year of grief and loss, and it's been a year of resilience and growth. Everything that has happened to you can be used for you if you allow it to break your heart wide open. You can use the pain and find power within it. We have this idea that pain is an enemy, so we avoid it. But what if you leaned into it and asked it what it was trying to teach you about yourself and about others? To heal, we must learn to sit in stillness, to pause, to witness how we spend our time and who we spend our time with. We have to wake up to our own patterns as we unlearn our conditioning to create something new. To create new is to tear down exactly who you are in this moment, peel back those false layers of self, and remember what's in your heart. Allow your entire being to shatter, burn it to the ground, and see what stays. When we can be honest and vulnerable, we can shed the layers of ego. That is when we will fully realize what love we are capable of creating for ourselves and for others. We've been gifted life, and we can choose to show up with vulnerability and authenticity. So practice life and law with love. Don't get to the end of this degree, this career, or this life and wish that you had loved more. Ask yourself what love would do in this situation. How much more can I open my heart? And then sit in the duality of pain and love. Give yourself permission to feel both fully and be accountable for both that you create. Know that it is never either or. It is always both and. Gizagain. Mes chers collègues de fauteux, congratulations to the class of 2021. Pour la première fois de l'histoire, vous avez complété une année universitaire entièrement en ligne. Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. And who would have thought that we'd be here today? Malgré les circonstances exceptionnelles que vous avez vécues, votre résilience et persévérance ont brillé à travers cette pandémie qui semble enfin s'améliorer. And if I've learned anything from Forrest Gump, it's that folding in the face of adversity is not an option.
Effectivement, se faire rejeter et échouer sont une partie intégrante du succès. I didn't ask to be born in Montreal, to Greek parents with these bushy eyebrows. Mais ce n'est pas une coïncidence que j'ai eu le privilège d'être votre camarade de classe et votre confrère à la faculté de droit. I've been rejected 16 times by 6 law schools and 1 CEGEP. J'ai même redoublé une année au secondaire. But Elon Musk said it best. No, I never give up. I'd have to be dead or completely incapacitated. Dans la vie, comme aux cartes, il n'y a pas de main gagnante ou de main perdante. Tout dépend de la façon que vous jouez. I persevered and kept going and going and going and going until things went my way. Certes, compléter ma licence était beaucoup plus agréable comparé au trajet que j'ai dû faire afin d'être accepté à la faculté de droit. And it's safe to say that my 3 years at Fauteur have been exceptionally fulfilling. En fait, de mes premiers pas jusqu'à mon dernier examen en ligne, j'ai profité au maximum de mon expérience universitaire. Studying law has been an intellectually stimulating endeavor. J'ai développé des amitiés qui vont durer toute une vie. I embarked on adventures that took me from Ottawa to Uashat Makmaniutanam and from Santiago, Chile to Canberra, Australia. J'ai même eu la chance de trouver l'amour. Despite these exceptional experiences, I'm excited to say that the best is yet to come. Certes, il reste des buts à réaliser, des aventures à trouver et des défis à relever. And all 1,000-mile journeys begin with a single step in the right direction. Alors soyez courageux en poursuivant vos rêves. Good things happen when you say yes to life. Pensez à long terme. Time is more expensive than money. Et saisissez le moment présent. Although the future is filled with uncertainty, one fundamental truth remains. When you fall down, get back up and keep going. Pour terminer, je veux citer un homme qui partage le même nom que le mien et qui est, tout comme moi, un président à la retraite, George W. Bush. To those of you who are graduating this afternoon with high honors, awards, and distinctions, I say well done. And as I like to tell the C students, you too can be president. Merci à tous et à toutes de m'avoir laissé partager cette belle aventure avec vous. Wishing only the best of health and happiness to you and your loved ones. Certes, la devise de notre cohorte ne change pas. Success is imminent. Thank you, Leah, Sabrina, Tawny, and George, for these warm tributes to your fellow graduates. L'allocution des finissantes et des finissants est toujours un moment de fierté. L'avenir est certes très prometteur pour cette nouvelle cohorte de diplômés. We have heard from some of your peers, youthful voices looking ahead to great things. Now we turn, as we do every year at this time, to an individual who has exemplified the values of this institution during a long and inspiring career of achievement and renown, the recipient of this year's honorary doctorate degree. Les doctorats honorifiques sont décernés à des individus qui, par leur parcours de vie exceptionnel, ont apporté une contribution significative à leur profession et à la société en général. Nous leur avons donc demandé de partager avec nous des réflexions et des mots d'inspiration. Shortly, we will hear from the honorary doctorate recipient for the Faculty of Law for spring 2021. I now invite Adam Dodek, Dean of the Faculty of Law's Common Law section, to introduce to you the Honorable Louise Charron. Pioneer who has enriched the legal landscape in Canada. Graduating with a Bachelor of Laws degree from the University of Ottawa here in 1975, she worked in private practice before joining the Crown Attorney's Office in 1980 as a prosecutor.
Madame Charron helped build the programme de common law en français at the Faculty of Law, teaching first as a part-time lecturer in the program from 1978 to 1985. She joined the faculty on a full-time basis in 1985 until her appointment to the bench in 1988. La juge Charron est nommée juge de la Cour de district et juge local de la Haute Cour de justice de l'Ontario en 1988, puis en 1990, juge de la Division générale de la Cour de justice de l'Ontario. En 1995, elle siège à la Cour d'appel de l'Ontario et de 1999 à 2004, elle occupe le poste de juge suppléant à la Cour de justice de Nunavut. En 2004, elle devient la première franco-ontarienne nommée à la Cour suprême du Canada. La juge Charron a pris sa retraite de la Cour suprême en 2011. Elle revient aujourd'hui à l'Université d'Ottawa pour que nous puissions souligner sa carrière exemplaire. Justice Charron is someone who has never sought the limelight, but deserves it. Her career exemplifies the values of integrity, diligence, and commitment to public service. She was considered one of Canada's leading criminal law experts, and she vigorously defended the availability of legal services in French in Ontario. Ce dévouement à l'égard de l'intérêt public s'attend d'ailleurs au domaine de l'enseignement du droit, où elle a consacré d'importants efforts à la formation continue des avocats et des juges. Son travail visant à accroître l'influence de la common law en français, l'élaboration de cours et de matériel pédagogique en français, de même que son apport généreux à l'éducation permanente des juges à l'Institut national de magistrature ne sont que quelques-unes des causes qu'elle a appuyées au cours de sa brillante carrière. Amongst her many honors, in 2012, Justice Charron was made a Companion of the Order of Canada. Madame Charron embodies the University of Ottawa's commitment to the francophonie, bilingualism, and service to the community. Her illustrious career is an inspiration to us all. I now call upon the Chancellor to deliver the official conferment of this year's honorary doctorate recipient for the Faculty of Law. Madame la juge, à titre de chancelier de l'Université d'Ottawa, université dont le campus principal est construit sur le territoire ancestral du peuple algonquin, en vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous confère le grade de docteur de l'université avec le titre et tous les honneurs et privilèges afférents. Justice Charron, as Chancellor of the University of Ottawa, university whose main campus is built upon the ancestral lands of the Algonquin people, by authority of the powers vested in me, I do hereby confer upon you the degree of Doctor of the University with the title, honor, and privileges that are proper to it. Au nom de nos finissantes et finissants, ainsi que de la communauté de l'université, merci d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue encore une fois à la grande famille de l'Université d'Ottawa. Félicitations, Madame le juge. J'ai maintenant l'honneur et le privilège de vous présenter l'honorable Louise Charron, notre récipiendaire de doctorat honorifique cette année. It is now my honor to introduce the Honorable Louise Charron, Doctor of the University, to address the class of 2021. Merci, Adam. Thank you for those kind words. Could you be available for my eulogy? I hope down the road a long time.
And my special thank you and good luck in your new endeavors. I just learned this morning that you are leaving as dean, but you're not leaving the university. Et je remercie du fond du cœur l'Université d'Ottawa pour ce grand honneur que vous me faites. Merci, Monsieur le chancelier. Je me sens émue. Vous êtes tous là en mode virtuel. Je suis présente avec certains acteurs ici et ça touche au cœur. I suppose receiving an honorary doctorate from one's alma mater is somewhat akin to receiving a compliment from a sibling. At first, you're not sure you have quite heard it right, but when it does sink in, it's truly magical. I'm very happy. Mais la magie du moment appartient vraiment à vous, messieurs et mesdames les diplômés. Je vous offre mes plus sincères félicitations pour ce diplôme tout à fait mérité. My warmest congratulations to today's graduates. Comme plusieurs l'ont mentionné avant moi ce matin, les derniers 15 et 16 mois ont représenté des défis assez importants. Et malgré les circonstances, voilà, vous avez passé à travers, vous êtes ici. Et félicitations. Voilà que c'est fait, vous avez réussi. Avec ce diplôme en main, la tâche vous revient maintenant de bâtir votre carrière. The prospect of building a successful career may seem daunting to you at this point, perhaps at times overwhelming in the darkest hours of the night. We all get those darkest hours. I still do, not worrying about how to build my career, mind you, but about other things in life. How does one make the right career choices? I'm supposed to try to inspire you in 5 minutes or less. That is a tall order indeed. I would certainly not purport to give specific advice on career choices. La pratique du droit a changé beaucoup depuis le jour de la remise de mon diplôme en 1975. Alors, 75, vous ai peut-être même battu, là, monsieur... voilà, mais me voici. Ça a changé tellement, puis le rythme avec lequel les changements se sont produits s'est accéléré. Il se peut très bien que votre carrière vous mène dans des domaines ou des spécialités qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Alors, comment choisir? Je vais partager un peu de mon expérience personnelle avec vous dans ces quelques minutes. Au cours de ma vie, les paroles de mon père me revenaient souvent à l'esprit. Lorsque j'avais 15 ans, il m'a dit « Louise, suis ton cœur. La clé de la réussite dans la vie, c'est de suivre ton cœur. C'est tout. » Ça me paraissait pas si simple que ça. Je crois que je n'avais pas trop compris. It took me years, however, to discover what my father meant by saying that the simple key for success in life was to follow your heart. Over time, I discovered that it is all about knowing yourself and maintaining a sense of direction that accords with that inner self. Knowing yourself becomes your compass, and the commitment to stay loyal to that inner self is what gives you a sense of direction. Se connaître soi-même n'est pas toujours évident. Il faut y être attentif. We're often not very good at authoring our own lives. We become caught in the environment we live in and by the expectation of others, and we let the demands of the day dictate the course of our actions. Of course, inevitably, the demands of the day determine what you're doing on that day. But if we let life be constantly dictated by outside forces without ever pausing for reflection, the danger is that we may lose touch with who we really are. It's important to regularly pause and ask oneself, does the path I'm following make me happy? Does it bring me contentment and a sense of fulfillment? If not, why not? And what would? C'est important de s'arrêter en cours régulièrement pour prendre sa température intérieure, si je peux m'exprimer ainsi, et s'interroger sur la question à savoir si la vie qu'on mène de jour en jour s'accorde réellement à ce qu'on aimerait faire avec notre vie. Pendant cette réflexion, il faut consciemment se défaire des injonctions du style « Ah, il faut que, je devrais », et se demander si le cours de notre vie résonne vraiment avec son fort intérieur.
et sinon réfléchir à ce que vous devez faire pour vous remettre sur la bonne voie. To ensure this periodic realignment of your objectives with your inner self, just schedule it, perhaps at the commencement of every year. I used to do, and I still do in September. September for me is the start of a new year. This way you don't lose your compass and your sense of direction. And it's from that standpoint that you can determine, break it down, what's needed, what steps must you make, little to bigger steps, to keep yourself on the proper path and to move forward on it. De fait, j'ai constaté que cette formule peut s'appliquer non seulement aux décisions de carrière, mais à tout aspect de la vie. All matters, big and small, can be part of this process. Getting fit, eating well, becoming an outstanding litigator, whatever it is. Que dois-je faire pour en arriver là? Then the rest simply becomes a question of self-discipline. L'autodiscipline devient la clé. You just keep doing what needs to be done, that you've determined in this moment of reflection, what requires to be done to get yourself there every day, even if you don't feel like it. And the more you do it, the easier it gets. You can basically go back on automatic, but importantly, the automatic is not one determined by others. It's your creation. Je crois sincèrement que l'autodiscipline est l'attribut le plus important pour réussir dans sa carrière et dans sa vie, et je suis loin d'être la seule qui le pense. Don't just take it from me. After this ceremony, put your well-honed research skills to good use and Google self-discipline, l'autodiscipline, and discover what many great thinkers and successful persons have said about the subject. I think my favorite is from Aristotle. Through discipline comes freedom. Par l'autodiscipline vient la liberté. Sur cette pensée, je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée and a happy, successful life. Merci beaucoup, Madame la juge Charon. Vous avez tout à fait livré la commande. Thank you for these inspiring remarks and the reminder to stay true to ourselves. Pendant votre carrière illustre, vous avez fait preuve de vision sur les grands enjeux sociaux et vous avez servi l'intérêt public avec un dévouement hors du commun. Votre carrière est une véritable inspiration aux lauréats. It is now my great pleasure to invite our deans, Marie-Ève Sylvestre and Adam Dodek, to say a few words. D'abord, je vous invite à accueillir Madame la doyenne Marie-Ève Sylvestre de la Faculté de droit, section de droit civil, qui prononcera une brève allocution à l'intention des finissantes et des finissants. Chers diplômés de la promotion 2021, tout d'abord, toutes mes félicitations. Congratulations to you all. Today is a day of celebration, gratitude, and great pride for us, for you, and your family. L'année universitaire 2020-2021 passera certainement à l'histoire. Lors de la rentrée cet automne, je vous avais dit que nous nous apprêtions à vivre une année de révolution. Et ce fut certainement le cas. Une révolution sur le plan technologique et pédagogique, alors que nous devenions tous, étudiants et professeurs, familiers avec les balados, les forums de clavardage, les capsules vidéo et l'enseignement asynchrone et synchrone. Une révolution aussi sur le plan social et politique, sonnant l'alarme climatique et nous invitant à reconnaître les ravages de la colonisation et à mettre fin au racisme, à la discrimination systémique et aux inégalités sociales. Tout en contribuant à ces transformations, vous avez aussi réussi cette année l'incroyable tour de force d'obtenir votre diplôme de la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Et c'est avec une immense fierté que nous célébrons cet important passage aujourd'hui. Au finissant de nos programmes d'études supérieures, je lève mon chapeau. We celebrate this year a record of 8 new PhDs in law, 8 superstars who have each in their own way made substantial contributions to our discipline. Félicitations pour cette réalisation extraordinaire. Parmi vous,
se trouve notre collègue, la directrice des relations communautaires et des affaires autochtones, Danielle Lucier, qui devait monter sur scène pour recevoir le grade de docteur accompagnée de sa directrice, la professeure Catherine Lippel. Félicitations à tous les docteurs en droit. Among you, we also find many LLM students who have joined us virtually from all around the world this year, who have made friends and shared with their peers hours of hard work, tears, and joy while producing amazing scholarship. Dear LLM students, you are changing the world. Congratulations to you and to all those who supported you on this spectacular accomplishment. Aux diplômés de notre programme de licence, votre graduation marque à la fois la fin d'une étape cruciale de votre vie et le commencement de votre carrière. Soyez fiers du chemin parcouru et de la formation que vous avez acquise. Nous savons que vous avez traversé plusieurs épreuves pour y parvenir et nous espérons que vous avez aussi vécu ici des moments de joie et de collégialité inoubliables. Votre présence aura marqué notre institution. Elle l'aura rendue plus vivante, plus forte et plus diversifiée. Elle nous aura rendus fiers en tant que professeurs et administrateurs. Sur votre route, vous avez pu compter sur l'appui de votre famille et de toute une communauté. J'aimerais les remercier chaleureusement en votre nom. Un merci tout particulier aux professeurs et aux membres du personnel administratif de la section de droit civil qui ont cette année plus que jamais fait preuve d'engagement, de créativité et d'innovation pour vous offrir une formation de calibre mondial et une expérience étudiante mémorable. À vous tous et toutes. Si notre monde comporte son lot d'incertitudes, sachez que j'ai au moins 3 certitudes en ce qui concerne votre avenir. D'abord, vous êtes prêts pour relever ces défis. Peu importe où votre diplôme en droit vous mènera, je sais que votre formation vous a préparé pour votre carrière et pour le monde. Entre les murs physiques et virtuels de Fauteux, vous avez non seulement appris une certaine façon de penser, d'argumenter et de vous exprimer qui vous distinguera toujours des autres diplômés, mais vous avez aussi appris le sens de l'engagement, de la communauté et de l'entraide. Some of you learned French, d'autres l'anglais. Some of you joined a students' club and contributed to our students' democracy, while others got involved in a moot or volunteered in the community. And you all learn from one another. Ma deuxième certitude, chers diplômés, c'est que le monde a besoin de vous. De fait, notre monde n'a jamais eu autant besoin de juristes et d'excellents juristes, de ceux et celles qui ont un sens critique et qui défendent le droit à l'égalité. Être juriste comporte énormément de privilèges, mais également des responsabilités importantes. Vous aurez d'ailleurs remarqué que je porte une épitoge perlée par des personnes autochtones et allochtones de notre communauté, représentant ma responsabilité en tant que doyenne envers la réconciliation avec les premiers peuples. J'arbore, entre autres, le symbole d'Abimi, un mot algonquin qui signifie « défendre ». Il symbolise notre cheminement en tant que professionnels du droit, protecteurs de la loi et défenseurs du peuple. Au cours des prochaines années, je suis convaincue que vous serez à la hauteur de ce symbole et que vous ferez rayonner la faculté de droit dans chacun de vos gestes et de vos interventions. Et finalement, la troisième certitude, c'est que sur ce chemin que vous parcourrez, nous serons là avec vous. Vous pouvez compter sur nous. La pandémie a fait ressortir clairement notre interdépendance. Les liens que vous avez tissés tout au long de votre licence en droit sont extrêmement précieux. Vous faites maintenant partie du grand réseau de diplômés de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa et nous n'avons pas l'intention de vous laisser tomber. Aussi, peu importe où vous vous installerez, surtout, revenez nous voir. Décidez dès maintenant que vous serez un ambassadeur de la faculté et que vous redonnerez à votre alma mater en vous impliquant dans nos activités, en embauchant un jour un de nos étudiants, en revenant visiter vos anciens professeurs, en vous inscrivant à nos programmes d'études supérieures ou encore en faisant un don. Chers diplômés de la promotion 2021, au nom de tous vos professeurs et des membres du personnel administratif, je vous transmets mes plus chaleureuses félicitations et vous remercie pour ce que vous êtes devenus. Merci, Madame la doyenne Sylvestre. I now invite Adam Dodek, Dean of the Faculty of Law's Common Law Section,
to return to the podium to address this year's graduates. Before I begin, I just want to thank Madame Commanda for her very generous and warm and very meaningful remarks. I want to congratulate Madame Louise Charon, Dr. l'Honorable Louise Charon, who has been an incredible supporter of our faculty, of our university, since she first stepped into the halls of FOTA, or before FOTA in 1972. And as well, I want to thank my colleague, my partner, my co-dean, Marie-Ève Sylvestre, for working together in a wonderful partnership, especially over the challenges of the last year and a half. Chers finissants et chères finissants de la promotion 2021, félicitations to all of the members of the class of 2021 and to your families. Congratulations. Je voudrais d'abord reconnaître à quel point cette collation des grades virtuelle est exceptionnelle et loin de vos attentes. Je sais que vos proches et vous attendiez cette cérémonie avec impatience depuis le début de l'année. I want to begin by acknowledging how unusual and in a sense inadequate this virtual convocation is for you. I know that for you and your loved ones, you've been anticipating convocation since the beginning of the year. Many of you have been picturing it since the day you started law school. I would even venture to guess that for some of you, when you received your acceptance letters to law school in the spring of 2018, at that moment, some of your parents could visualize you walking across the stage to collect your diploma. To all of you, I want to say that I understand that you feel robbed out of convocation, and that is not fair. Mais sachez qu'aussi important soit-elle, la collation des grades n'est qu'une formalité. Votre véritable exploit, c'est l'obtention de diplômes. Et rien ne peut minimiser vos réalisations impressionnantes, pas même une pandémie. However important it is, convocation is an event, and it is graduation that is your accomplishment. And nothing can take away the enormity of your accomplishments, not even a pandemic. I remember so well when you started law school 3 years ago in the fall of 2018, when we gathered together in University Square on that very first day. Do you remember what I said to you? I told you to turn to your left and turn to your right and introduce yourself to your new classmates, because I told you that they would be the ones that would help you get through law school. Well, I didn't anticipate, and certainly you didn't either, that those colleagues who you met and friends on your very first day would help you get through this pandemic. You helped each other get through all of this. And you also helped the first-year students who have never even entered FOTA. You should be incredibly proud of those accomplishments. Most importantly, I congratulate you on all of your hard work that has led you up to graduation. The long hours over the past 3 years at FOTA, but also the many years before that. And I know that you did not do this alone. I recognize and congratulate your families and your friends who supported you all along the way, and all of the people who told you that you could do it when you needed most to hear those words of encouragement. Now, you are graduating at a time of great uncertainty. I know that it might not seem like it now, but the world that will emerge after COVID will provide many opportunities for you, including those that would not have necessarily existed before COVID. And each of you has the opportunity to be part of those changes.
and to initiate change. Your class will forever be bound by the unique experience of graduating during a pandemic and a public health emergency. No one is ever going to forget the class of 2021. Votre promotion sera unie à jamais par cette collation de grades en pleine pandémie et dans un état d'urgence sanitaire. Nous nous en souviendrons tous. The experience of living through COVID together will always unite you, and I suspect that it will become a source of strength for you as individuals and collectively as members of the class of 2021. So finally, to all of the members of the class of 2021, I say to you, félicitations, congratulations, bonne chance, good luck. I look forward to celebrating your accomplishments in person when we are able. Merci, au revoir. Thank you, Dean Dodek. Now we come to the true heart of today's ceremony as we proceed to the general conferment of degrees. Nous procéderons maintenant à la collation générale des grades. Monsieur le chancelier, j'ai maintenant l'honneur et le privilège de vous présenter les finissantes et finissants et de vous prier de leur conférer collectivement les grades obtenus par chacun individuellement et sanctionnés par le Sénat de l'Université d'Ottawa. Chancellor, it is now my duty and privilege to present to you the graduates and to request you to confer upon them the degrees for which individually they have qualified and to which the Senate of the University of Ottawa has given its assent. Voici le moment tant attendu. Nous procéderons maintenant à la collation générale des grades. And now the moment you have all been waiting for. We will now proceed to the general conferment of the degrees. Members of the graduating class, please rise. Candidates et candidats, veuillez vous lever, s'il vous plaît. À titre de chancelier de l'Université d'Ottawa, université dont le campus principal est construit sur le territoire ancestral du peuple algonquin, en vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous confère les grades que vous avez obtenus en satisfaisant aux exigences du Sénat avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges afférents. As Chancellor of the University of Ottawa, university whose main campus is built upon the ancestral lands of the Algonquin people, by authority of the powers vested in me, I do hereby confer upon you the degrees to which you have demonstrated your entitlement to the satisfaction of the Senate with such title, honor, rights, and privileges that are proper to them. Congratulations. Félicitations. With those solemn words, you are now officially graduates and alumni of the Faculty of Law of the University of Ottawa. Congratulations. Félicitations. Après plusieurs années de dur labeur et de longues études, vous êtes maintenant diplômés de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Soyez fiers de vos réalisations, just as we are all very, very proud of you. On procédera maintenant à la lecture des noms des finissants et des finissantes de la Faculté de droit. Nous félicitons tous celles et ceux qui ont complété leur parcours académique. Conformément au processus et au protocole entourant cette cérémonie virtuelle et par respect pour la vie privée de nos étudiantes et nos étudiants, seuls les noms de celles et ceux qui se sont inscrits à la cérémonie et qui y ont donné leur consentement seront présentés. Les noms seront présentés par ordre alphabétique dans l'ordre suivant. D'abord, les diplômes de doctorat, suivis des diplômes de maîtrise, des diplômes du programme de licence en droit de la section de droit civil et ensuite les diplômes du programme de juris docteur de la section de common law. We will now read the names of the graduates for the Faculty of Law.
we want to congratulate all our graduating students. In accordance with the protocol pertaining to this ceremony, and to respect the privacy of our students, only names of those who have registered to participate in this virtual ceremony and provided their consent will be presented. Graduate names will be read alphabetically in the following order: doctoral degrees, master's degrees, degrees for the licence en droit programs in the civil law section, and then the Juris Doctor programs from the common law section. Madame la doyenne Sylvestre, à vous de commencer la présentation des finissantes et des finissants au doctorat. Aboubacar Dakuyo. Docteur Dakuyo a été dirigé par le professeur Pacifique Manirakiza. Uchenna Yoma. Dr. Yoma was supervised by Professor Heather McLeod-Kilmurray. Ghazali Jerboon. Dr. Jerboon was supervised by Professor Elizabeth Judge. Alexandre Lillo. Dr. Lillo a été dirigé par le professeur Jamie Benedictson et Catherine Ribaud. Daniel Nicole Lucier. Dr. Lucier a été supervisé par la professeure Catherine Lippel. Voici ce qui complète la remise des doctorats. This completes the awarding of the PhD degrees. Félicitations à toutes et à tous. Congratulations to each of you. Nous présenterons maintenant les finissantes et finissants qui se sont mérités le grade de maîtrise en droit. We will now proceed to call the names of the candidates entitled to receive a master's degree in law. Sarah Arias Garcia. Femi Simen Gobalen. Aref Kodé. Julius John Philippe Koopman. Stéphanie Montpetit. Nubia Nancy Ogbuefi. Kathleen Racine. Jamie Rivard. Ashna Sethi. Erica Sorgi Campiolo. Voici ce qui complète la remise des diplômes de la maîtrise en droit. This completes the awarding of the degree of Masters in Law. Félicitations, congratulations. Nous présenterons maintenant les finissantes et les finissants qui se sont mérités le grade de baccalauréat ou un grade professionnel de la section de droit civil. De fait, c'est la licence en droit. We will now proceed to call the names of the candidates entitled to receive the licentiate in law or a professional certificate from the civil law section. Ramatou Tina Amadou Sabi. Michel Archambault Morin. Martial Ayoa, cum laude. Jade Barrière, cum laude. Gabrielle Bastien, magna cum laude. Sandrine Bastille, summa cum laude. Sandrine Bastille reçoit la médaille d'argent de l'université pour la deuxième meilleure moyenne obtenue sur l'ensemble du programme de licence en droit civil. Félicitations. Mégane Bédard, cum laude. Stéphanie Bégin. Nesrine Benha Romdan, cum laude. Annabelle Bergeron-Gendron, cum laude. Sam Bernard. Brianna Katia Bertoni. Sophie Bertrand, cum laude. Jérémy Bérubé, cum laude. Jean Bonin, cum laude. Kevin Boyer, cum laude. Annie Brisebois. Samantha Bucci. Élodie Quentin. Kimberly Casgrain, cum laude. Chris Casimiro, cum laude. Lila Alessandra Chiappara. Nathan Cohen.
Sophie Colangelo. Marlène Correia. Léa Desjardins, cum laude. Chelsea Disano. Marie-Claude Dorion, cum laude. Patrick Drevniak, cum laude. Audrey Duprat, cum laude. Nicolas Eburn. Eba Id, magna cum laude. Isabelle Catherine Fabi, magna cum laude. Marianne Filiatro, magna cum laude. Julien Frigon, cum laude. Ariane Gagnon, cum laude. Catherine Claudia Gauthier Arouanja, magna cum laude. Stephanie Brigitte Gervais. Diego Giansante, cum laude. Maria Charlotte Gibbons Harrigan. Michael Gilbert. Yuri Gonchar, cum laude. Catherine Scarlett Guerra Guevara, magna cum laude. Karine Guillemette. Katia Tara Afaf. Dana Haidar, summa cum laude. Louise Hall, cum laude. Jessica Hamel. Aurélie Romy Achaoui. Eugénie Christelle Hainaut. Elisabeth Haine. Hélène Ouang, summa cum laude. Marcella Yanni, cum laude. César Valentin Iliescu. Reggie Joseph, cum laude. Frédéric Jutra Comlosi. Sophia Maria Khan, magna cum laude. Sunyoon Kim, cum laude. Akram Lofti Kiresh. Benjamin Victor Kreiserman. Julie Lamontagne. Geneviève Latulippe. Arnaud Lavallée, summa cum laude. Marc-Antoine Lavigne, cum laude. Caroline Leblanc, cum laude. Michael Leblanc. Erika Ivy Libovich, cum laude. Cassandra Léonard, magna cum laude. Brooke Naomi Levy, cum laude. Sarah Lheureux. Frédéric Yves Little. Jack Matthew Little, summa cum laude. Yasmine Louras. Samantha Lovato, cum laude. Sifa Maeli, cum laude. Erica Mancini. Alicia Martin, magna cum laude. Ingrid Mavoli. Gabrielle Ménès, cum laude. Angélique Anna Miracos, summa cum laude. Laurie Anne Mercier, summa cum laude. Alix Karine Messou. Joséphine Mina, cum laude. Amelia Modica. Sarah Molina Boubekraoui. Andrea Morin, summa cum laude. Alfredo Munoz. Emma Michaela Maureen, magna cum laude. Natasha Ning Chung Ling, cum laude. Maite Ngwandi. Athanasia Nicholas. Sahar Osman. Catherine Ouellet, cum laude.
Audrey Paiement. Marie-Ève Paré, cum laude. Ariane Patnaud, cum laude. Pascal Pépin, magna cum laude. Philippe Pilon. Nelly Rosa Paul, summa cum laude. Joé Potier Levasseur. Cédric Primo, cum laude. Jessica Proux, magna cum laude. Alexandra Provost, magna cum laude. Vanessa Hélène Purdy, magna cum laude. Lee Adriana Rapkin. Ritika Ravikant. Inès Raymond Daoudi. Léa Raymond Descoeurs, cum laude. Élule Demet Recteur, cum laude. Marlene Redhead. Florence Robert, summa cum laude. Florence Robert reçoit la médaille d'or de l'Université pour la plus haute moyenne obtenue sur l'ensemble du programme de licence en droit civil. Félicitations. Simon Robichaud-Durand, cum laude. Gabrielle Rollin, summa cum laude. Gabrielle Rollin reçoit la médaille d'argent de l'Université pour la deuxième meilleure moyenne obtenue sur l'ensemble du programme de licence en droit civil. Félicitations. Daphné Roy. Olivier Thomas Roy, cum laude. Julia Ruciti. Daria Johanna Sanson. Tania Savic. Mia Catherine Scarpaleggia, magna cum laude. Julie Sherboom, cum laude. Janice Paul Sebagenzi, magna cum laude. Sami Si Shaib. Maude Sirois. Andrew Stobo Snyderman, summa cum laude. Isa Marie Saint-Amand. Matthew Daniel Steinloff, cum laude. Tamara Fédrine Saint-Éloi. Bianca Stosiak. Josiane Tardif. Amy Tejeda Ayo. Sébastien Thibault. Gabrielle Thibouteau, cum laude. Kishanti Turairaha, cum laude. Julie Leslie Vaillancourt. Mélanie Vermette. Vincent Francis Young. Vanessa Maria Youssef. Voilà qui complète la remise des grades de la section de droit civil. This completes the awarding of all degrees, diplomas and certificates from the civil law section. J'invite maintenant Monsieur le doyen Adam Dodek à présenter les finissantes et les finissantes qui se sont mérité le grade de baccalauréat ou un grade professionnel de la section de Common Law. And now invite Dean Adam Dodek to call the names of the candidates entitled to receive a bachelor's degree and a professional certificate from the Common Law section. And I take this opportunity to thank him very much for everything that he's done for the Common Law section and for partnering with me in the last 2 years as Dean of the Common Law section. Thank you. Noor Eman Abbas, magna cum laude. Philip Adrian Abraham, cum laude. Mark Addo. Elizabeth Adisha.
Sanya Sulil Ahuja. Vincent Joseph Alaimo, cum laude. Alexandra Aleshi, cum laude. Imroz Suban Ali, cum laude. Tawny Allison. Inkemja Gika Izaneku Amuka. Sarah Antonius. Anne Marie Arco, cum laude. Paria Asadbikli. Hannah Danielle Atkinson, magna cum laude. Christelle Aziz, cum laude. Mira Aziz, magna cum laude. Lucas John Azapardi, cum laude. Priyanka Ball. Natalie Elise Lauren Torlone Banca. Simon Barry, cum laude. Stephanie Julia Marie Bock. Caitlin Beard. Valerie Lynn Bégin, cum laude. Sydney Blackmore. Annalise Bloch, cum laude. Madeline Jean Blouin, cum laude. Jacob Bagatsky, cum laude. Matthew Boiseneau, cum laude. Alexandria Megan Bondi. Marie Bordelot. Lola Borisenko, cum laude. Amélie Boudreau, cum laude. Joshua Gerard Boutin, cum laude. Alexa Brand. Sophie Brunet, cum laude. Alexander Abram Carden, magna cum laude. Chanel Lene Basness Carlson. Chris Casimiro, cum laude. Nevena Sikic, cum laude. Navdeep Shahal. Omar Abdul Rahim Shabar. Nicole Allison Chanderpal. Sabrina Chang, cum laude. Vincent Charest. Bhavneet Singh Chauhan. Jana Shaitana. Annie Chen. Nami Cho. Alice Chuang. Sabrina Jolly Clark. Kayla Coburn. Tyler Koch, cum laude. Megan Marie Coker, cum laude. Veronica Danielle Cahoon, cum laude. Valerie Couton. Nicholas Christopher Ralph Creamy. Krista Cruz, cum laude. Juliana Depula.
Goeti Deroncourt. Léa Desjardins, cum laude. Don Dickinson. David Andrew DePaulo. Kim Hong Do, cum laude. Teresa Doan, cum laude. Cassidy Nicole Doherty, magna cum laude. Carol Drum, cum laude. Irene Dubois Mirfassi, cum laude. Mirsa Duca. Sirjan Jurika, cum laude. Mason Edel, cum laude. Emily Elizabeth Elliott. Teddy El Saya, cum laude. Nadine Iman El Taudi, cum laude. Morgan April Esposito, cum laude. Igor Evsikov. Serene Faki. Irina Fedek, cum laude. Rebecca Ferguson, cum laude. Samantha Ferreira. Jasmine Fix. Vlad Floka Maxim. Rianne Foley, cum laude. Natasha Louis Ford, cum laude. Vanessa Lauren Ford. Julien Frigon, cum laude. Mark Anthony Frisoli. Mika Fish, cum laude. Sydney Noreen Gallant. Marielle Gauthier. Patricia Getza, cum laude. Jacinta Gideon magna cum laude. Jae Kyung Ji, cum laude. Shervin Giami. Thomas Reed Fowler Gum, cum laude. Amy Gouch, magna cum laude. Samantha Granitstein. Margarita Group. Melissa Gunet. Mario Daniel Guerrero. Heather Gunter, cum laude. Sarah Gupta, cum laude. Paula Marie Hashi. Stephen Ray Lefko Hallis. Jeremy Hannigan, cum laude. Lauren Hanno Bergmans. Irshad Hashim. Rohina Hashimi, cum laude. Mackenzie Hayden, cum laude. Philippe Hoffman, cum laude. Shannon Hogan. Leslie David Honeywell, cum laude. Jacqueline Houston, cum laude. Jason Zhang Sen Huang. Michael Nicholas Yankelevich, cum laude. Elizabeth Yelimo, cum laude.
Chloe Elegant. Alegria Rose de Silva Indio, magna cum laude. Samira Islam. Michael James, cum laude. Violetta De Jean. Joy Wenyi Jiang. Jason Bradley Johnson. Adam Clinton Lapointe Jones. Sumara Kamaluddin, cum laude. Noar Kamel. Christina Kaminsky, cum laude. Mallory Kanan, cum laude. Hussein Kassam. Nicolas Frederic Casting, cum laude. Navjot Kaur. Elizabeth Rachel Kazakov, cum laude. Nabil Koris. Soo Hyun Kim, cum laude. Do Yeon Kim. Lucia Kim, cum laude. Tae Yeon Emily Kim. Andrew Walter Laszlo Colton, cum laude. Andrea Coralia, cum laude. Xenia Kudasheva, magna cum laude. Daniel Arye Kunreich, cum laude. Megana Carreria, cum laude. Emma Alexandra Lachance, cum laude. Tristan Laflèche, magna cum laude. Mélanie Laframboise, magna cum laude. Holly Lee Lake, cum laude. Isabelle Eon La Liberté, summa cum laude. Isabelle Lantin, cum laude. Portia May Larley, cum laude. Danica Lavoie, cum laude. Kara Levinson. Jordan Robert Alvin Liebold, cum laude. Shoshana Michelle Leibovitz, cum laude. Jennifer Lee. Ju Yun Lee, cum laude. Tiffany Lee, cum laude. Stephen Robert Legault, magna cum laude. Alexandra Levine, cum laude. Chanel Lewis. Yinan Lee, cum laude. Montana Kaylee Licari, cum laude. Matt Lisk, cum laude. Catherine Jane Liu. Laura McIntyre, magna cum laude. Maylee Kate McKenzie. Sifa Maeli, cum laude. Charles Maher, cum laude. Blossom Malhan. Melinda Catherine Margaretis, cum laude. Shane Donald Thompson Marston.
Teresa Martel. Rochelle Dawn Martin, cum laude. Callie Matz, cum laude. Alexis Mako. Marco Mazzilli Dexel. Richard Bisika Mbokani. Emily Irene McBain Ashfield, summa cum laude. Emily McBain Ashfield receives the University Silver Medal for the second highest cumulative grade point average in the entire JD program. Congratulations, Emily. Nicole McDermott. Tara Rose McDonald, cum laude. Jason McFarland, cum laude. Robin Graham Barnes McLaughlin, magna cum laude. Zaid Memon. David Menendez Ortiz. Carla McHale, cum laude. Rosa Milani. Cameron Miller, cum laude. Anna Leor Milner. Duncan Alexander Morrison, cum laude. Sarah Mobiayi. Ryan Mulders, cum laude. Ariana Murdoch Fike, cum laude. Mary Catherine Murray, cum laude. Monique Stephanie Murray, summa cum laude. Guzlin Mutlu, cum laude. Thomas Aaron Nachuk, cum laude. Aksa Nadim. Tenzin Namdol. Emily Nektu, cum laude. Stephanie Nodashitko, cum laude. Gabrielle Negro. Sarah Lucille Nyman. Amelia Novakovska. Angela O, cum laude. Ala Osman. Rachel Esther Ostroff, cum laude. Hashim Ude. Catherine Wallet, cum laude. Emma Beatrice Wallet Lizot. Emma Beatrice Wallet Lizot receives the University Gold Medal for the highest cumulative grade point average in the entire JD program. Félicitations, Emma. Rebecca Mia Park, cum laude. Nicole Peroyan. Maria Jean Patterson, cum laude. Nadia Pellis, magna cum laude. Alfred Papojas, cum laude. Cole Perry, cum laude. Megan Petterman, magna cum laude. Megan Petterman reçoit la médaille d'argent de l'université pour la deuxième meilleure moyenne pendant cumulative pour l'ensemble des programmes de JD. Congratulations, Megan. Esther Mary Peterson, cum laude. Philippe Pilon. Ryan Pistorius, cum laude. Kiara Pitui. Allison Nicole Porter.
Melissa Prada, cum laude. Cedric Primo, cum laude. Kuendera Provo Yomba, cum laude. Jaskaran Singh Puriwal. Neelam Raja, cum laude. Ryan Navindra Ramdin, cum laude. Gangajit Singh Rana. William Edward Redgate. Shelby Helen Lorna Reed. Sana Fatima Rizvi. Hannah Ruby. Spencer Alexander Martin Russell. Susan Safar, cum laude. Melody Salid. Rituporna Sarkar. Petra Sabeti. Sabine Saman. Oluwashin Senbur, cum laude. Payman Mahmudian, cum laude. Ashvi Shah. Samuel Shaughnessy Leboutillier. Lukpa Duma Shomar. Kuratil Siddiqui. Julien Simon, cum laude. Nicola Simpson. Jagpreet Singh, cum laude. Jillian Skinner, cum laude. Camille Slat, cum laude. Jenna Lee Virginia Smith, cum laude. Sierra Alexandra Stampon. Jared Doran Standill Margovsky. Taylor Lionel Stanton. Ben Steinberg Zwirek. McTelty St. Louis. Maggie Sullivan, cum laude. Gabriel Swayze. Sergei Tabachenko. Cassandra Tanuri, magna cum laude. Jillian Tanzer, cum laude. Nicole Ellen Taylor, cum laude. Amy Tahida Ayu. Sarankin Tabarasa Mitharan. Nicola Terrio. Akila Tarukasan. Alexander Tomasevich. Matthew Tovar Poitra, magna cum laude. Lindsay Carolyn Took. Kiran Upal, cum laude. Sagar Upal. Tony Valenti. Jana Marie Vandal. Veronica J. Van Dalen, cum laude. Emily Annie Vandersanden. Caitlin Van Duzer, cum laude. Amos Sien Vang.
Bradley Andrew Ververs. Michael Walsh, cum laude. Alana Patricia Ann Walter. Brendan Webb. Sandra White. Courtney Wilbur. Chanel Willard. Ricky Lee Valerie Williams, cum laude. Ashley Amanda Wilson, cum laude. Jessica Withers. Justine Wong. Tiffany Tin Quan Wong, cum laude. Nagin Yazdani, cum laude. Vincent Francis Yeung. Robert George Youngson, cum laude. Justina Yusif. Matthew Zaya, cum laude. Sandra Zaki. Ronak Zamani. Saif Edin Zamura. Voici ce que complète la remise des diplômes de la faculté de droit. This completes the awarding of all degrees, diplomas, and certificates for the Faculty of Law. Nos diplômés méritent toutes et tous vos félicitations. Let's all give them a final round of applause to all of our graduates. From wherever you may be watching today, félicitations and congratulations to all of our graduates. Our heartfelt congratulations to you all. Nos plus sincères et chaleureuses félicitations à toutes et à tous. Nous avons traversé ensemble cette cérémonie virtuelle et nous en sommes très, très fiers. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir de nouveau sur le campus prochainement afin de célébrer vos réalisations en présentiel. Sachez que vous serez toujours les bienvenus chez nous. Do come back to visit us. We want to see you. I hope you have enjoyed your ceremony from wherever you might be today. On behalf of my colleague, Professor Curry, and myself, it has been our great pleasure to be your MCs today. As Chancellor Rovinescu said in his remarks, work hard to fulfill your dreams. We're all counting on you. Et maintenant, la cérémonie de la collation des grades étant maintenant terminée, il m'appartient de lever cette séance. The business for which convocation was called having been discharged, it is now my duty to declare the ceremony closed. Congratulations again to all of you. Thank you. Merci d'avoir été des nôtres.